Morning children, have a nice day. So in this class this is 9th standard biology. So in this class we learn about the cell division of meiosis. Okay, so in that previous class we learn about amitosis and mitosis cell division. So in this class we learn about that meiosis cell division. Okay, meiosis cell division. So this meiosis cell division, first coined, the term meiosis was coined by Farmer in 1905. Who coined the term meiosis? Farmer, and 1905, in that year 1905. Okay ma. Then so that meiosis is a kind of cell division. This is one type of cell division in that meiosis. So meiosis cell division produces sex cells or gametes. Okay, it to produce what ma? Sex cells or gametes. You see that. Okay, so it is also known as reduction division. It is also known as reduction division. Why it is called reduction division? Because the number of chromosome will be reduced from parent cell. Parent cell la irundhu chromosomal number enna cheyudu? Reduce, paadiya korayudu. Then only it is called reduction division. Okay, then only it is called, so that meiosis division is a reduction division. Okay ma. Because that parent is diploid. Diploid means 2n. Parent means diploid, that is 2n. Then that daughter chromosome, that is haploid, it is single n. Okay ma. Okay, then that meiosis produce 4 daughter cells. At last, that meiosis cell division, it produce how many daughter cells ma? 4 daughter cells. Okay ma. From a parent cell. Oh, in the parent cell la irundhu how many daughter cells are produced? 4. But in that mitosis 2 daughter cells are produced. Okay, yes. Meiosis it consists of 2 cell division. It consists of how many cell division ma? 2 cell division. So first one is heterotypic. It is also known as first meiotic division. Then the second one is homotypic. It is also known as second meiotic cell division. Okay amma. So first we see that heterotypic division, that is first meiotic division. Okay, first meiotic division. So this division is the diploid cell into 2 haploid cells. So this heterotypic cell division, it divides that diploid cells into 2 haploid cell. Diploid cell எத்தனை haploid cell மாறுது? 2 haploid cell. அப்போ diploid வந்து 2n, haploid n and n. Okay, so 2 haploid cells are formed in this heterotypic division. Okay ma. So the daughter cells are resulting from the division, it is different from the parent cell. You know that. ஏன்னா அது வந்து diploid, this is haploid, then only it is different from parent cell. Then the number of chromosome also heterotypic, then only then is heterotypic division. Okay, so this heterotypic division consists of 5 stages. How many stages ma? 5 stages. The first stage is prophase 1, the second one is metaphase 1, and the third one is anaphase 1, that fourth one is telophase 1, and that fifth one is cytokinesis 1. Okay, so prophase first, metaphase, yeah, all this. So 5 stages. So that heterotypic division occur 5 stages. Okay ma. First I explain that prophase 1. Okay, the prophase first, this division takes, it has the longer duration. The prophase 1, 5 stages. It so heterotypic division on the 5 stages. First I explained that prophase 1, it has a longer duration. Okay, it has a longer duration. It is subdivided into 5 stages. The prophase 1 after then subdivided into how many stages? 5 stages. Subdivided into how many stages ma? 5 stages. You see that. Okay, that is leptotin, cytokinin, pakitin, diplotin and diakinesis. Okay, so leptotin, this is leptotin, cytokinin, pakitin, diplotin and diakinesis. Okay, do you understand that? Yes. Okay ma.
So first we see that leptotin. This one, okay, leptotin ma. So in this division, that chromosome become uncoiled. இதில் வந்து குரோமோசோம் எப்படி இருக்கும், அன்காயில்டாக இருக்கும், ஓகே, அண்ட் இஸ் ஏ லாங் த்ரெட் லைக் ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ அப்படி காயிலாக இல்லாமல் அந்த த்ரெட் லைக் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கும், ஓகேம்மா. தென் ஒன்லி தட் இட் இஸ் ஏ ஸ்பெசிஃபிக் ஓரியன்டேஷன் inside that nucleus. So it is a specific orientation எதில், நியூக்ளியஸ்க்கு உள்ள, ஓகே. ஸோ திஸ் ஃபார்ம் ஏ பொக்கை ஸ்டேஜ். அப்போது லெப்டோட்டின் இஸ் கால்டு ஏ பொக்கை ஸ்டேஜ். எப்படி இருக்குன்னா ஒரு பூங்கொத்து மாதிரி இருக்கும் பார்க்க, இன்சைட் த நியூக்ளியஸ். விச் ஒன், தட் குரோமோசோம், ஓகே. டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட்? எஸ். Next one, that cytokine. Next one we see that cytokine. So cytokine means two homologous chromosome. Homo means same type of chromosome, homologous chromosome, join each other beginning to pair. அப்படியே ரெண்டு ஒன்றுக்கு ஒன்று என்ன செய்யுது, ஜாயின் ஆகுது, ஓகேயாம்மா. ஸோ தட் பேரிங் ஆஃப் ஹோமோலாகஸ் குரோமோசோம் இஸ் கால்டு சினாப்சிஸ். So in this cytokine stage, that pairing of homologous chromosome is called synapsis. So synapsis occur in dash stage, cytokine stage, okay. Do you understand that? Yes, cytokine stage. Next we see the packaging. So in this chromosome, we can see that chromosome, that long period, and also twisted threads, ஓகே. இந்த குரோமோசோம் ஆனது நல்லா ட்விஸ்ட் ஆகி அப்படி ஒன்றுக்கு ஒன்று பின்னி த்ரெட் லைக் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கும், ஓகேம்மா. ஸோ திட்ஸ் பேர்ஸ் ஸோ ஃபார்ம்ட் இட்ஸ் கால்டு பைவேலண்ட். அப்படி பைனா டூ. ஸோ இந்த பைவேலண்ட்டாக இருக்கும், ரெண்டு குரோமோசோமாக, ரெண்டு குரோமாட்டிட்ஸாக இருக்கும், அதான் பைவேலண்ட். ஸோ திஸ் ஈச் பைவேலண்ட், நவ் இட் கண்டைன்ஸ் 4 குரோமாட்டிட்ஸ். அந்த ரெண்டு இருக்கக்கூடிய அந்த பைவேலண்ட் குரோமோசோம் நவ் இட் சேஞ்ச் இன்டு, யூ see that this is bivalent, bi means 2, now it is change into 4 chromatids, okay ma, 4 chromatids. How many chromatids? 4 chromatids, okay. You see that 4 chromatids. So each bivalent now contain 4 chromatids. So this stage is called tetrad. Enaduma, tetrad stage, okay. So the homologous chromosome of each pair begin to separate. And அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த homologous chromosome again என்ன செய்யுது, செப்பரேட். அந்த பேர்லேருந்து அப்படி செப்பரேட்டாக பிரியுது, ஓகே. சே டு நாட் கம்ப்ளீட்லி செப்பரேட், ஃபுல்லுமாக கம்ப்ளீட்டாக என்ன செய்யாது, செப்பரேட் ஆகாது, பட் ரிமைன் அட்டாச் டுகெதர் அட் ஒன் ஆர் மோர் பாயிண்ட் பை எக்ஸ் ஷேப்டு அரேஞ்ச்மெண்ட் நோன் அஸ் chiasmata. So this is known as chiasmata. You see that X shaped, this is known as chiasmata. So that chromatid break at these points and broken segment may be interchanged. So this chromatids change. So here break down. After that this chromatid, that remaining of is coming from this chromosome. Here remaining of come to from this chromosome. This chromosome is interchanged, okay amma, interchanged of this chromosome in that chiasmata, okay. So the segments may be interchanged. So this is called crossing over. This is called what ma? Crossing over. As the result, the genetic recombination takes place. So here only genetic material வந்து என்ன செய்யுது, interchange ஆகுது, okay. Do you understand that? You see that ma? Yes. Next stage is diplotin. Next stage is what ma? Diplotin. Each individual chromosome of that bivalent in this diplotin stage. So individual chromosome of bivalence begin to split longitudinally. மறுபடி begins, இது வந்து என்ன செய்யுது, அப்படி longitudinally நேராக என்ன செய்யுது, செப்பரேட் ஆகி பிரியுது, ஓகேம்மா. In this begins to longitudinally into
டூ சிமிலர் குரோமாட்டிட்ஸ், ரெண்டும் ஒன்று போல் உள்ள ஒரு குரோமாட்டிட்ஸாக மறுபடி வருது. ஓகே, த ஹோமோலாகஸ் குரோமோசோம் ரீப்பல் ஈச் அதர் அண்ட் செப்பரேட். ஓகே, தென் that chiasmata begin to move along the length of the chromosome from the centromere. So the chiasmata, you see the chiasmata அங்கே தான் crossing over. Yes, so it towards that end. So chiasmata begin to move along the length of the chromosome from the centromere. எங்கே இருந்து அந்த centromereல இருந்து. This is centromere, this is centromere. So this is chromatids. Totally this is called chromosome. Totally this is called chromosome. Okay ma. So after that the chromosome from the centromere towards the end resulting in terminalization. Terminalization after that and the nuni அடைகிறது. Okay yeah, terminalization. Next one we see that diakinesis. Next one we see the diakinesis. So that paired chromosomes are now, that paired chromosomes is very thick and shortened. Okay, at the time that nuclear membrane and nucleolus begin to disappear. So both of this membrane, nucleolus also disappear. At the time spindle fibers are formed. So it is appear.